munyamutsauni tine black granite iri muno, and tine makambani matatu ari kumaina ma-Chinese companies. Tine matambudziko akawanda tikusangana nawo atikatasana nenyaya dzemining idzodzo. Chekutanga ndechekuti vakauya kuzoita EIA document ravo, but EIA document iro rapera kuitwa zvatakawirirana mu-EIA document hapana kana chimwe chete chakabuda kuti chiitwe. Vakatora minda i1 vakaisa marabos, nanhasi minda iyoyo ine marabos. Vanhu vavo vari kutosvika kutorima pai havasisa pokurima. Vari kutora zvakare marabos avo vachiisa muriver inonzi Rungira river, yataishandisa kuti vanhu vaite magarden, yataishandisa zvakare kuti vanhu vawane mvura yekuwacha nokuita zvakasiyana siyana, mombe dziri kumwa. Yakavharwa rwizi iyoyo nemarabos. Semadzimai emunharaunda maMutoko taita zvekurima madomasi, asi nekuburikidzwa kwedombo redu remuno maMutoko hatichakwanise kurima madomasi edu kwokuridzwa nenyaya yemamining. Nekuti pawanenge wachimaina zvawanenge wachidhura zvezve zviri kubva zvazokanganisa mvura yedu haichabude yakawanda, yakubuda shoma. Matichakwanise kuenda kuMbare kunotengesa mapuno edu nepamusaka pemamining. Vana vedu taitovadzidzisa nemadomasi atairima, asi hatichakwanise kuita izvozvo. Vakacheresa makuwa, about 4 families dzakabviswa makuwa. Makuwa yayo wakati vari kuzovawaka as soon as vangopedza kubvisa makuwa aya asati awakwa. So mafamilies vacho vari kutotambudzika pachivanhu. Munoziva makuwa akanga acherwa zvinoafekta pachivanhu chedu. Tine hama dzedu dziri kushanda kumaChina pamuhoro, vari kupa vashandi mari isingakwani chinhu, vari kurova vashandi, vari kushungurudza vashandi. Ndakashanda paShuawing for 2 years. Mashandiro ataiita, tashanda tichiti pamwe waipuwa safety, waipuwa gambutsi rapfekwa nemuChina ratoboka, ndoro waipuwa unzi pfeka uende uenda si unomaina munhingiro mumatombo apa unenge uchishandira mvura. Ukati worksuit handichisina maworksuit, wongopuwa maworksuit asiyiwa nemaChina unzi pfeka iwayo. Kana munhu mamwe waishandira mamwe madepartment waingoti wakakanganisana waitonza kuti munhu arohwa nemuChina, wozosimba kutodzorera. Ukaona muri padhuze moti mhanya kunobata kuti aiwa haikuna kudaro, haikuna kudaro. Ukarwara ukati ndikurwara hapana chaunoconcentrate, unongonzi enda chete kumba, hauendesi kuchipatara. Vana vedu nevarume vedu mumaChinese companies imomo vari kushanda 6 to 6 vachishanda $10, sekuti zvinhu zvizhinji zvatokonza mhiri zhonga mudzimba umu. Nekuti mwana anogona kubva kubasa ane mudzimai mumba, kana sababa murume wanga abva kubasa ane ndiripo ine samai, vanenge vangoti everyday ndakaneta. Saka mumba umu hamusina kumira zvakanaka, sababa namai. Baba vangu zvachingorara umai vachingozvirarirawo. Koita zvemadhamu mavari kubvisa matombo bai musara mane zvimativi zvimadhamu sezvezvezvi. Munosimbisa matoilets kana muri muchirimo musina mvura. Kana kwana nayo dai zoka mukazara mvura vana vakuti futi mupi. Zvakuve neeffect kuutano hwevana vedu. Vanhu vanomaina matombo ava kana vari kuuya, vanouya vachitiita isusu vane mapazi ari pasi pasi. Chikonzero chekuti vanobva wapiwa masimba akakwana kudhara ekuti isusu hatina kana chekutaura, hatikwanisi kuzovatonga nechikonzero chekuti masimba avo evanhu iwo hatizivi kuti anobva kupi. Vari kuda kutora munda wenyu wese nodzimba dzenyu dzese kudzibvisa pano kuti wakutamisei. Harisvike bakuno harisi kusvika kuno zvatiri kuziva, asi wada kukutamisai kuti wakubvisei pano. Munozvionawo sei soko? Aiwa, ndizera ndiri rino ndichatama ndichiende dini. Zviri kutotinetsawo isisi kuti hapana kwamuchaenda, hapana anozokuwakirai imba. Ivo havazokwanisa kukuitirai izvo munenge mareva. Kana dai vakwanisa kundiitira anondichengeta ndianike kwanenda tsetsiwa. Hapachisina achakuchengetai. Ndakatorerwa munda wangu wekutanga ndisati ndaane ruzivo. Ndovakuda nditorere wechitu ndaane ruzivo kuburikidza kwokuti ndaenda kuitawo maworkshop nevezera. Wezera wakandidzidzisa mutemo nekodzero, kodzero dzangu. Kubva ipapo ndanda kuziva kuti ndino kodzero dzangu pamunda wangu. Kubva ipapo nanhasi havasati vanozobva vanditorera munda wangu kuburikidza kuti ndaane ruzivo nevezera. Wakanga uyezve vakuuya vachichera makomba avo. Saka ava veZimbabwe Human Rights ava ndo vakazotipa ruzivo kuti zvavari kuita izvi hazvitenderwi. Waingosiya makomba akashama, makawira mwana.
akafira umomo mwana iyeyo, zvinhu zvatanga tisina ruzivo nazvo. Saka weZimbabwe Human Rights Commissioner pawakauya nozera vakationesa kuti mune kodzero dzenyu sezvizvarwa zvemuno, muno kwamunoendawo kunoripota nyaya dzakadai. Pane mombewo dzaiwira mumakomba dzichingofa, isu tanga tisina ruzivo. Chirongwa chatiri neZELA, Zimbabwe Environmental Law Association, FGG, chakatibatsira zvikuru. Takadzidza zvikuru pamusoro human rights issues anosanganisira economic rights, cultural rights nezvimwe zvakasiyana-siyana. Kukura kwese kwandakaita ndaikura ndichiziva kuti ndisingazive kuti dombo rakakosherei, asi sandakazoziva ndadzidziswa kuburikidza neweZELA. Takatrainwa women forum. Women forum takatrainwa kunzi kana muri semudzimai unofanira kuchengeta musha wako zvakanaka uchiitawo maproject aunoita. Ini ndiri kuti mumatambudziko akadai aya tine wanasawira wedu weZELA wari kutibatsira nekutitaridzawo makwara ekuti dzimwe dzenguva mukafamba so, muchifamba so, dzimwe dzenguva zvinhu zvinoita. I'm a trained community monitor. Takatrainwa neZELA through FGG project. Takadzidziswa kuti tinokwanisa kuengage sei nemakwarizi nekuti kwanisa kuchengetedza sei zviwanikwa zvedu. Vakazotibatanidza neveZimbabwe Human Rights Commission vakauya kuwati kwedu vakatidzidzisa nenyaya yemahuman rights. Ndopatakazozivawo kuti kune dzimwe mhosva dzanga dzichiparwa nekumbunyikidzwa kwatanga tiri kuitwa asi tisingazvizivi. Takazounganidza vanhu vakapa zvichemo zvavo tavadzidzisa kuti izvi hazvifaniri kunge zvichiitwa. Saka takakombera tikapa veHuman Rights Commission vakazoitawo mainvestigations avo vakadzoka neripoti ravo rekuti vanga vazvifambisa sei. Asi mumashure takazoona veEMA vakuuya vakatouya vakatarisana neni vachiti first respondent nenhau yemablogs aikandwa murwizi nekwari yainzi effort services. ZELA iri kutibatsira zvikuru muno umu neprogram yavo yakauya kuita capacity building, vakadzidzisa vanhu vedu kuziva marights avo. Kazhinji kacho washandi tine makore tichingosaina macontracts 3 months, hapana kana mushandi ari kutorwa kuita mupermanent, tiri kudzvanyirirwa. Saka nokuuya kwakaita ZELA tiri kuzama kutseketudzana nevarungu mumakwari, asi pari zvino zvimwe zvakutigadzirisei. Iko zvinezvi pakuzotaura nawo kwatakaitawo mainawo vakativakirawo makiriniki, mabhuroko vakunzwisisawo, makomba aye vakufuchira. Paipai pawairasira zvimarabho zvavo zviye vane nzvimbo yavakurasira. Minda yedu isisu yataitorerwa iye tichirima yachengetedzeka, taakuona kokuenda. Pakazowirira pagadzirwe road inodimburira nepakwari ichienda kucommunity. VeEMA vakabva vatsimbisawo kuti ivo vachamaneja kuona kuti road yacho yagadzirwa. Saka pari zvino road yacho iri kutanga kugadzirwa. Kuti sofa pane clinic iri kuvakwa pagorori. Tutarisira kuti gore rinouya inogona kupera nedzimba dzimanezi dzakuvakwa ipapo. Asi for 15 years zvakanga zvichitora kunetsa. Kana washandi waenda kushutdown, pawanodzoka January wakawanda uri kupererwa nemabasa, asi apedza gore rese achiita sei? Achishanda. Saka ipapo tinoda kuti timirirwewo zvekare nemaorganization ana ZELA wachitibetserawo kuti washandi wachengetedzeke mumabasa. Tinoda kuti project iyi ikaramba ichienda mberi, vanhu vachaziva zvakanyanya. Because taikumbira kuti dai baitwa maramba achiitwa dzidziso, maworkshops akawanda achiitwa, zvinoita kuti vanhu vese vave capacitated vazive mutemo. Takabviswa kwachiyadzwa tiri mabato akawanda kumbada Marange Resources, DMC, Jinani, takangozobatana kawani kwaufuma trust. Zviri maererano nezvetanga takapromishwa nehurumende. Tichapuwa compensation, tichapuwa matitle deeds,
tikati zvese zvatakapromiswa iye zvinezvi hapana kana 1 kwatane 10 years tiri munomo. Setup yave kuno kuadha hatina masabhuku, hatina ishe watinonatsoziva, zvinobva zvapa dambudziko kuti zvitsika dzedu dzechishona dzarasika. Tiri kubocha uko madzimai tairukwa mabhasikiti, tainonga mauyu tichitengesa, tichinonga nyii techidini, tichirima miriwo dzedu tichitengesa. Saka tazotamiswa kuya kuno kuproblemu yakatakasangana nayo semadzimai, hakuna chetingati mauyu acho hakutorina, mabhasikiti amirara yacho hakuna. Saka dambudziko rataanaro muno idambudziko rokuti tochengeta sei mhuri. Yes, we are going for 3 months no mvura. Tine zvakare dambudziko redzimba dzatakavakirwa kuno kuAdha Tranzau. Dzimba idzi hadzina kunatsowakwa zvakanaka, zvekuti dzimwe dzacho dziri kutsemuka, dzimwe dzacho marata ari kutorwa, zvekuti mukugara chaimo unototya kuti ichatodonha. So nekubudikidza neruzivo rwatakapiwa neZela neActionAid wekukwanisa kuextracta data kuona kuti zvii zviri kuitika, takakwanisa kudonongodza kuti dzimba idzi dzakavakwa on a fix and supply base dzine value ye 55,000 nemakambani aiwaka dzimba. So against that figure yakavakwa ndiyo dzimba nedzimba dziri kukreka hazvisi kupindirana, zvekuti tinofanira kutotora chimwe chidanho sevagari vemuAdha kuti tipuhwe service padzimba yakanaka. Saka Zela toda kuitenda nokuti yakatipa kuti tizive kodzero dzedu. Isusu takati tisikatozivi kuti chinonzi Women's Forum chini. Through Zela yatidaidzwawo kuma meetings anonga echitiitisa neActionAid. Takasvika ikoko tozwa vamwe vachitaura kuti isusu forum yedu tiri ana kubatana ana chinyi totobvunza kuti chini chemunombotaura chinonzi forum. Tikaza ibato remadzimai vanonga vachishandira pamwe vachiita zvemikando vachiita mapurojekiti akasiyana siyana. Tikati isusu totoda kuti tiende kodini, tiende koitawo. Tichibatsirwa neZela takakwanisa kuendesa local government neMinist of Mines kumatare edzimhosva kuti vakwanise kutipa compensation sevagari vaigara kwaChiadzwa, uyezve nekuti vakwanise kutipa compensation sekutaura kwezvakanga zvakaitwa. So issues acho ari kumatare, contempt yakabuda, tichinzi tofanira kupiwa mari dzedu. Takanga tisingazivi, asi Zela yakatidzidzise ushingi. Takakwanisa kuti tisvike kumaofisi epamusoro nepamusana peZela yakatidzidzisa, takatokwanisa kutopuwe zvitanga tichida zvakatobuda, dzimba dzatakanga tichida dzakabuda through Zela yakatidzidzisa. Ndiri human rights defender. Basa redu ndere kudefenda macommunities ari kuaffectwa neDiamond. Kune maissues akawanda. Zvakare ndiri paralegal. Takatrainwa neZimbabwe Environmental Law Association kuti tikwanise kubatsiridza macommunities atakagara nawo ari kukanganiswa nenyaya yekucherwa kuite Diamond. Munomu muMarange muChiadzwa munomu mune maissues anotyisa. Kutanga Diamond richiwanika pakaita maissues ekuti vanhu vairohwa, vanhu vachirumiswa nembwa, makambani acho akawanda, vanhu vachitamiswa. Ende tikasimudza izwi rakakura pamusoro pazvo mushure pokunge taita capacitated nemaorganizations atinoshanda navo naZela ivava. Ndogara hangu Chipinge, udhuze neChipinge, udhuze neMozambique ndowandogara. Asi kuti neni ndiri pakutongotsvagawo ndobva ndapinda mukati, handinazotopinda hangu. Ndakutobuda ndobva ndaona nemagadi 6 obva tonditimira, anototiza obva ngotenga nembwa obva atonditimira. Obva atosiya imbwa ibva yanduruma apa neapa futi neapa pamusana, ndobva atondiisa cheni, obva ati achikumura bhurugwa nebhutsa, ndobva tingori 2, ndobva ndatorohwa paya magaro. Apo inga atondurumisa nembwa, apo inga akandisunga futi. Akandibata anondiindisa kumapurisa, zvose akatongondibata obva tongondibata anondiindisa kumapurisa. Apart from that, kune ma-security checkpoints. Handikwanisi inini ndinogara panapa kuti ndipinde panapa ndine ndichida motor vehicle permit yekuti ndiuye panapa. Kana ndisitorina vanokwanisa kutondirambidza. Uyezve chetinoona ngechekuti vana vedu ruzhinji havaoni mabasa. Mabasa aya anotoonekwa nevanhu vekunze.
Ndinoda kupa kutenda kukuru kune Zimbabwe Environmental Law Association ZELA neActionAid nekutibatsiridza pacapacity building. Vakakwanisa kuti capacitator kusvikira pakuti taakukwanisa kuengage ma-stakeholders ane chekuita nenyaya dzinoandiri kutaura idzi. So ZELA iri kutijekesera kugara kwedu nekugara kwekambani. Iri kuda kuedza kutibatanidza nekuitirane zvakanaka. Isusu tisachengete magweja, ivo vasatirumisa nembwa. Tinoda futi more training support as well kuitire kuti vanhu vedu tiite reach out vanhu vakasiyana siyana, vanhu vakawanda. Kana vanhu vawanda, ruzivo rukawanda, muchaona kuti ma-intervention strategies anenge awandawo. Zvinotibatsiridza isusu sema-communities. Isusu tiri kuapila kugovernment kuti ngaise ma-laws and regulation anofosere ma-mining companies kuti varespecte ma-mining related laws. Sezvinotaurwe pa-UN guiding principle on business and human rights. They've got this billboard at Old Springs, written, they care for the community. Well, if they care for the community, what are they doing for the communities? They are violating their rights, their communities' rights, eviction, forced eviction, and there is nothing to show, as they said, we care for the community. What are they caring for the community? They was living open gullies. Recently, a child was drowned, a 12-year-old guy, trying to do fishing on the open gullies left by the mining companies. Inini ndakazwa kufara ndisisi Nyaradzo Mutonhori nasisi Veronica Zano veZELA vakandidzidzise ushingi nokuti kwedu isusu kwaisvike masoja. Masoja aya airove vana mumashopu tese taipere kurohwa tichitiza. Saka isusu taitoti hando basa rawo masoja rekungorohwa vanhu. Asi paakazouya akatidzidzisa takaa nenguva yekushinga ini kwakutaura nawo. Vana havana kuzorohwa kusvikira nanhasi hakuna nedambudziko rekurohwa ngekuti akaona kuti taane ushingi hwetanga tapuwa ngeZELA. Ndakamirirawo mayouth. Tinotenda ma-programs ese akauya nekuti akakwanisa kuti educate to the extent yekuti takazivawo ma-human rights, takukwanisa kuzviprotecta zvekuti takanga tisika-includwi muma-decision makings. Asi right now because taka-educatwa tava kuziva kodzero yedu. Ndiri umwe wemunhu akaurayirwa mombe mumaChina ngaanjini. Ndakadaidzwa yatsikwa mombe yangu. Ndikazi mombe yatsikwa, saka woda kuti kupei. Ndikati ndoda 600, zvikazi aiwa ita kuti ndikupe 300 utori mombe yako yakafa. Ndikati inini handikwanisi kunditore mombe, imtorai mombe ndoda 600. Zvikazi kwete. Second day ndakadaidzirwa muChina wakabva kuheadquarter kuMutare. Tikataura kubvira kuma10 ngambesa ikasvika 8 ndiri muofisi. Dhimara vakazondipa 600 yangu yandaida. Saka ndinotenda ngeZELA zvaakandifundisa kuti ndizive kodzero dzangu. Kudai ndinga ndisingazofundiswa ngeZELA ndaida ndakabvume zvavakataura kuti tokupa 300. I started knowing ZELA year 2011. And as I was capacitated by ZELA since from 2011 up to now. I was trained in Harare as a community monitor, and I did that. Later, I was trained as a human rights defender in Kenya. When I came back, I was able to engage with the top officials, the police officers, the uniformed soldiers, because there was a harassment of people in our community due by the uniformed police officers and uniformed soldiers. But I managed to overcome that. Why? Because I was capacitated by ZELA and ActionAid when they came to the ground. There was an incident at Old Springs, venue Old Springs, when the uniformed police officers and the soldiers collected our children from our nearest shopping center, Old Springs. But I managed to make a follow-up to the Diamond Base. And I went there and I engaged with the top officials there, and they were able to release those children. Ngavaramba vachingotisapotawo nema-workshops avanongoramba vachiita so that everybody anokwanisa kunge achieducatwa through ma-workshops iwawo. We've been implementing the project Fair, Green and Global, FGG, with our partner Zimbabwe Environmental Lawyers Association in Zimbabwe, ZELA.
So basically, we are talking about corporate accountability in terms of extractives. And what we found out is quite disheartening, because you find that there's a lot of corporate companies that are not being responsible in the way they are conducting themselves. There's still a lot to be done. You take issues to do with black granite mining in Mutoko, we still have companies that are not being responsible. As ActionAid, we are really invested in shifting power. We believe that if we have resources in a community, these resources, they're supposed to benefit the community, the government, the company, and the country. As ActionAid, we work strongly for women. We are very women-focused, because you find that whatever affects communities affects women even more. So we are looking at ensuring that whatever companies do addresses the women's agenda even more. Let's talk about gender-responsive public services. Let's talk about the abuses that happen of women in these areas. At Zimbabwe Environmental Law Association, we are working with mining affected communities. We are building community agency to demand respect and accountability from mining companies in relation to their human rights. So you will find that, for instance, in Marange, the communities suffering restrictions on their freedom of movement. They are required to get travel permits all the way from Tare so that they can be allowed to move with their vehicles in the area. We also find that in terms of the issue of illegal miners, illegal diamond miners, the authorities sometimes use excessive force. So you find that private security companies and the military and the police are often accused by the communities of using excessive force, resulting in the death of any suspected person who is suspected to be an illegal miner. So for us as ZELA, we also are the current chair of the Kimberley Process Civil Society Coalition, and we've been working strongly with the Zimbabwe Consolidated Diamond Company to alert them of the human rights standards in relation to protection of human life, the sanctity of human life, and the expectations from the Kimberley process, and the obligation that they have to make sure that they don't use excessive force when they're handling the issue of illegal miners. So for us, we have also been conducting a lot of litigation around environmental issues. You will find, for instance, when ZCDC, this Consolidated Diamond Company, started operating in Marange, they didn't have a valid environmental impact assessment report, and together with the mining affected communities, we helped them to take the case to court and to make sure that ZCDC complied with the law. So apart from that, what we also do is we educate the communities about their human rights, their constitutional rights in relation to environmental, economic, and social cultural rights. You will find cases of desecration of graves by mining companies, especially in Mutoko, where there is black granite mining and massive land degradation. We also find, again, issues to do with land rights emanating from the relocation of communities. We also find, again, issues to do with the poor social service delivery in places where these communities are then relocated to, like in Ada Transao. So as a result, we also have as ZELA a Rights in Action program, where, for instance, when the diamond companies were polluting Save and Odzi rivers, together with ActionAid, we managed to provide boreholes for the communities to demonstrate the right to clean water. So this is just a summary of what we do as ZELA in partnership with ActionAid and mining affected communities to help them demand respect and promotion of their rights.